women rush out in numbers every morning from slums of Dhaka, all prepared and walk towards their work. They are the cloth makers, known as the garment workers. The ready-made garments industry came to Bangladesh in the late 70s. With over 4,500 units, employs approximately 4 million young women. It contributes 79% to country's GDP, an overwhelming presence in the country's socio-economic and political forte. The industry is well constructed. Fast developing infrastructure is gunning up the economy. Researchers say this industry shall double by 2015, that currently injects $15 billion to the wealth. There is a dearth of skilled labor. In fact, a demand of 3.5 million workers at this point. Efforts have been undertaken to expand efficiency to empower the wheel of economy. We'll take 30,000 workers from 15 factories through 15 hours of general training that will comprise health issues, leadership issues, gender issues, and different other communication issues. Then we'll select 100 workers from each factories among the participants who will go through the general training, take them through 115 hours of leadership training that will more focus on leadership issues and communication issues. Women's 360 Initiative, a Wal-Mart funded care project, aims to empower women workers of garment sector. WHEEL, the project that preceded Women's 360 Initiative, has already come up with some changes in literacy and health education of 5,000 women workers by setting up 100 learning centers in the slums. বায়োডাটা শিখছি নিজে নাম লিখে বেতন উঠাইতে পারি 25 টাকা বেতন আমি হিসাব করে আনতে পারি পানিটা ফুটায় খাইতাম না এটা শিখছি এখন আমি নিজে পরিষ্কার থাকি বা অন্যকেও পরিষ্কার থাকতে বলি একজনের বাচ্চা যদি অসুবিধা হয় ও রোগে ভোগে তাহলে এগুলা আমি জানলে এগুলা তার বলে দিই এখন নাম্বার চিনছি আমাদের বেতন বাড়াইছে ইংরেজি তো নাম লিখতে পারে যদি এক বলি তো ও এক বলে আমি দুই বললে ও দুই বলে আর আমি ওখান থেকে শিখছি বিদায় তো আর এক দুই বলতে পারে Considering all these changes, a question may arise that why the Women's 360 Initiative is required. The challenges in R&D sector, আমরা দুর্বল supervisors in charge level are male. দুর্বল এই জন্য যে আমরা সচেতন না কাজ অল্টার হলে লাঞ্চিপ বকা দেয় আমি ছোট মানুষ আমি কি বলবো আমার থেকে জ্ঞানীমুনি মানুষ আছে আমাদের এই জায়গায় বড় মানুষ আছে ওদেরকে সাহস দিতে হবে আমাদের ফ্যাক্টরির মধ্যে এখন পর্যন্ত ফিমেল সুপারভাইজার নেই সবই যত সুপারভাইজার বলেন বা ইনচার্জ আছে সব কিন্তু মেল ওয়ার্কার্স কারণ ছেলে 10 ঘর ভাঙিয়ে দিতে পারবো আমি তো পারবো না আমি মেয়ে মানুষ আর কিন্তু জয়েন করতেছে ইন্ডাস্ট্রি হেল্পার হিসেবে জয়েন করে আবার কিন্তু প্রোডাকশন ম্যানেজার লেভেল পর্যন্ত আসতেছে বাট ফিমেল হতেছেন ছেলে যা পারবো আমি তা পারবো না It's not that female do not have leadership qualities. Female do have leadership qualities. What is missing is that we are not promoting them. Only the barrier is communication skill, negotiation skill. আমরা যদি ফিমেল ওয়ার্কার্সগুলোকে ট্রেনিং প্রোভাইড করি ওদেরকে হেল্প করি ডেফিনেটলি তারা কিন্তু আপার লেভেলে আসতে পারে It is one of the indicators where changes are conceptualized to develop female leadership in garment sector from current depth of low self-esteem. The key content of Women 360 degree are different. One of the key issues is the workers should feel ownership of the industry and they should feel pride in earning 78% of export earnings for Bangladesh. The second component is, I think, for them is really career planning. So how they can progress their career, how they can from frontline workers to really become a supervisor or become a managers in the long run and create an example within the industry. They will understand qualities they need to have within themselves and how they can come up with their potentials for a leadership position. For us, leadership means influence, so they should be able to influence other workers on how to really progress their careers. A number of these women leave their families and home behind, and much of their rights too. They are looking for a window. আমার বাচ্চাটা ধরেন বাবা থেকে বঞ্চিত আমি কোর্টে যাব কিভাবে আশ্রয় নিতে পারবো এটা আমার জানার বিশেষ দরকার And the other dream that we had that this 100 women within each factory kind of should be a referral point. So if any workers need any further advice on the topics that they would learn from general training,
These are the 100 women that they should go on if they need further deeper advice, deeper guidance on certain issues. So that's the vision. The workers stitch 4.4% of world's clothes. Women with vulnerable backgrounds come to challenge their abilities, marking up being the wheel of the economy. To achieve the dreams of super growth, of being a middle-income country in a decade, there lies no road than of self-development.